Υπουργέ Παιδείας, έντιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αξιότιμοι εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, έντιμη κυρία Επίτροπε Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, έντιμε κύριε Επίτροπε του Πολίτη, κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, αξιότιμε κύριε Διευθυντή της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, έντιμη κυρία Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, αξιότιμοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκλεκτές ομιλήτριες, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπητά στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί, εκλεκτές προσκεκλημένες και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Γραμματισμοί και Σύγχρονη Κοινωνία» από τις Δεξιότητες στις Πρακτικές, το οποίο διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός του συνεδρίου είναι η συζήτηση και η διερεύνηση ποικίλων ζητημάτων που άπτονται της εκπαίδευσης και των γραμματισμών υπό το πρίσμα των σύγχρονων εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συνθήκων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, καθώς και σε όλες τις εργασίες της Ολομέλειας, υπάρχει η δυνατότητα διερμηνίας. Στο πίσω μέρος της αίθουσας υπάρχουν διαθέσιμα ακουστικά, τα οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε. We would like to inform you that interpretation services will be available during the opening ceremony and all plenary sessions. Headphones are available at the back of the room and you are welcome to use it if you wish. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην έντιμη Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, και στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δόκτωρα Τάσο Χριστοφίδη, για την πολύτιμη στήριξή τους στη διοργάνωση του συνεδρίου, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγχρηματοδότηση. Παράλληλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στις εκπροσώπους των Υπουργείων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδέχτηκαν την πρόσκληση και μας τιμούν με την παρουσία τους στο συνέδριο. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και στον προϊστάμενο και τις συναδέλφους από το Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου μας για την πολύτιμη στήριξή τους όλο αυτό τον καιρό. Σας ενημερώνουμε ότι στα κυβάκια που βρίσκονται μπροστά σας μπορείτε να εντοπίσετε QR codes με πρόσβαση στο πρόγραμμα του συνεδρίου καθώς και στην ιστοσελίδα του, στην οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες όπως τις περιγραφές των κεντρικών εισηγήσεων, των συμποσίων, των παρουσιάσεων και των εργαστηρίων. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο μπορείτε να σκανάρετε τα QR codes που βρίσκονται μπροστά σας. Παράλληλα, στα κυβάκια μπροστά σας μπορείτε να εντοπίσετε τα QR codes για τη λήψη της επίσημης εφαρμογής του συνεδρίου Conference App και να έχετε συνεχώς επικαιροποιημένη πρόσβαση στο πρόγραμμα και στις πληροφορίες του συνεδρίου. Ενημερώνουμε επίσης ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο ευχαριστούμε θερμά, έχει αναλάβει την κάλυψη της τελετής έναρξης του συνεδρίου και μεταδίδεται ζωντανά μέσα από το κανάλι του YouTube του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και από το Facebook του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αρχίζουμε με χοροδιακή συναυλία από το φωνητικό σύνολο του Παγκυπρίου Γυμνασίου.
watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray you'll find your light nel cuore resterà, and hold it in our hearts. a ricordarci The stars go on each night. l'eterna stella sei. Nella mia preghiera Let this be our prayer. da fede c'è. Shadows fill our day. Lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e speranza. Uniti al mondo, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be kind è il desiderio che and watch us from above. uno troviamo. We hope it's so we'll find Ritorno dentro sé. another soul to love. Let this be our prayer, Let this be our prayer. just like every child. Just like every child. Need to find a place, guide us with your grace, to give us faith so we'll be safe. E la fede c'è, ai acceso sento che ci salva.
Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες του Παγκυπρίου Γυμνασίου, τις καθηγήτριές τους κυρία Μαρίζα Αναστασιάδη και κυρία Ρένα Στυλιανού, τον διευθύνοντα του σχολείου κύριο Χρήστο Χριστοφόρου, καθώς και την επιθεωρήτρια μουσικής τους κυρία Αναστασία Χαρά και τη σύμβουλο μουσικής κυρία Αντωνία Φοράρη για την υπέροχη χοροδιακή συναυλία. Καλούμε τώρα στο βήμα τη δόκτωρα Έλενα Χατζικακού, Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, για το καλωσόρισμά της. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, κύριε Επίτροπε Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κύριε Επίτροπε του Πολίτη, αξιότιμη κύριε Πρίτανη, αγαπητές προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά μας παιδιά. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμοί και Σύγχρονη Κοινωνία από τις Δεξιότητες στις Πρακτικές, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το συνέδριο έχει καταστεί θεσμός και αποτελεί συνέχεια των 5 προηγούμενων συναφών συνεδρίων, τα οποία διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία το 2015, το 2017, το 2019, το 2021 καθώς και το 2023. Η διεξαγωγή του φετινού συνεδρίου ξεχωρίζει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εφόσον έχει καθοριστεί ως μία από τις εμβληματικές δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο μας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγχρηματοδότησή του. Σε έναν άλλον επίπεδο, το σημερινό συνέδριο εντάσσεται στη διαχρονική αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου μας για τη συνεχή επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, μέσω της ενημέρωσής τους αναφορικά με τις τάσεις στην εκπαίδευση και της προώθησης επαγγελματικής καθώς και προσωπικής ανάπτυξής τους. Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει χώρο για τη συζήτηση ζητημάτων που σχετίζονται με τους γραμματισμούς, σε συνεχώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο γραμματισμός τοποθετείται στην πλουραλιστική και κοινωνική πολιτική του διάσταση. Συνοπτικά, θα καλυφθούν θεματικές που αφορούν στη γλωσσική διδασκαλία, τη λογοτεχνία, την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την πολιτότητα και αειφορία, την τεχνητή νοημοσύνη. Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι και φέτος εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από άτομα, φορείς και οργανισμούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο για να παρουσιάσουν το έργο τους αναφορικά με τις θεματικές που καλύπτονται στο περιεχόμενο του συνεδρίου. Σημειώνεται παράλληλα το μεγάλο ενδιαφέρον από εκατοντάδες συνέδρους για παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου, που αρχίζει σήμερα, Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνεται αύριο. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη της εκπαίδευσης, φοιτητές, φοιτήτριες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ερευνήτριες, εκπροσώπους φορέων και οργανισμών. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να ευχαριστήσω τις ομιλητές ομιλήτριες σε κεντρικές εισηγήσεις στο συνέδριο που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας ώστε να παρουσιάσουν μέρος του σχετικού έργου τους. Την κυρία Πία Άρεν-Γκίλτς Χάνσεν, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Σταν Βαν Άλφεν, Head of Sector, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, Schools and Multilingualism στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Professor Elizabeth Mohendin από το University του Michigan, την Professor Παναγιώτα Κενδέου από το McKnight University and Guy Bond Chair στο University of Minnesota, την Professor Uta Paven από το Lancaster University. Επιπλέον, ευχαριστώ για την εδώ παρουσία τους τις εκπροσώπους των Υπουργείων Παιδείας από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ επίσης όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, πανεπιστημιακούς από όλα σχεδόν τα τοπικά πανεπιστήμια και στελέχη του Υπουργείου μας από όλες τις διευθύνσεις για την επιστημονική τους συμβολή στη διοργάνωση του Συνεδρίου. Επιπρόσθετα, ευχαριστώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα τις κυρίες Έλενα Ιωαννίδου και Σταυρούλα Κοντοβούρκη, αναπληρώτριες καθηγήτριες του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, για τη συνεργασία που είχαμε. Επίσης, ευχαριστώ τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγαστή συνεργασία για την ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου, καθώς και τη Διευθύντρια και τους λειτουργούς του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για την κάλυψη του συνεδρίου. Ευχαριστίες εκφράζω και στους συναδέλφους του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου μας για τη στήριξή τους στην ετοιμασία του συνεδρίου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στους μαθητές και στις μαθήτριες και εκπαιδευτικούς από το φωνητικό σύνολο του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας, από το Κλιμάκιο Μουσικού Σχολείου, οι οποίες έντυσαν μουσικά την έναρξη του συνεδρίου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους συνεργάτες και τις συνεργάτηδες μου στο Παιδειακό Ινστιτούτο, μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που μεταξύ του υπόλοιπου έργου που επιτελούν, ανέλαβαν τους τελευταίους μήνες και την οργάνωση του συνεδρίου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στην Υπουργό μας, τη Δ. Αθηνά Μιχαηλίδου, για την εδώ παρουσία της και την έμπρακτη στήριξή της στη διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου, καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το χαιρετισμό του στην έναρξη του συνεδρίου που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Τέλος, ευχαριστώ ξανά όλες και όλους εσάς, τους συνέδρους από το εξωτερικό και από την Κύπρο, που είστε μαζί μας, είτε για να παρουσιάσετε το έργο σας, είτε για να συμμετέχετε στο συνέδριο. Εύχομαι η εργασία του συνεδρίου μας να είναι επιτυχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τη Δόκτωρα Χατζικακού. Συνεχίζουμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, ο οποίος θα απευθύνει το δικό του χαιρετισμό. Έντιμη κυρία Υπουργέ Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κύριοι βουλευτές, κυρία Επίτροπε Προστασίας του Παιδιού, κύριε Επίτροπε Προστασίας του Πολίτη, κυρία Εκπρόσωπε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι με πολύ μεγάλη χαρά που χαιρετίζω το 6ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία, που ως θεσμός πλέον αναδεικνύει μάλλον την αξία αλλά και το ενδιαφέρον για την έρευνα και τη διδασκαλία στη γλώσσα και τον γραμματισμό. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει και φέτος στην διοργάνωση του συνεδρίου, αναγνωρίζοντας την κέρια σημασία του γραμματισμού για την ατομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Καλούμαστε σήμερα να αναλογιστούμε τη διευρυμένη έννοια του γραμματισμού. Η επιτέλεση όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων στηρίζεται στον διαμεσολαβητικό ρόλο της γλώσσας, στη γραπτή και προφορική της μορφή, που και αυτή πολλαπλασιάζεται, υβριδοποιείται και ενισχύεται στα διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Πλέον ο γραμματισμός αναγνωρίζεται ως ικανότητα και καταγράφεται ως τέτοια στο πρόσφατο σχέδιο δράσης για την προώθηση βασικών δεξιοτήτων. Είναι η ικανότητα που αφορά στην κατανόηση, αξιοποίηση, αξιολόγηση και στοχασμό, προφορικά και γραπτός, κατά και γύρω από τη χρήση οπτικού, ηχητικού και ψηφιακού υλικού σε όλους τους κλάδους και πλαίσια. Κυρίες και κύριοι, σε ένα παγκοσμιοποιημένο παρόν που απειλείται από την αυξηνόμενη πολιτική πόλωση, την αμφισβήτηση δικαιωμάτων και θεσμών και την παραποίηση της πληροφορίας ως αλήθειας, δεξιότητες κριτικής κατανόησης και ψηφιακής πολιτότητας καθίστανται απαραίτητες όχι μόνο για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας της καθημερινής ζωής, αλλά και για το μέλλον των δημοκρατιών. Την ίδια στιγμή η συνεχής κινητικότητα και η τεχνολογική αλλαγή εντείνουν και διευκολύνουν τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, θολώνοντας ταυτόχρονα τα όρια φυσικών και μη χώρων και ανθρώπινων και μη ανθρώπινων δραστών. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ικανότητα της κριτικής διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο και το σημερινό συνέδριο θα καταπιαστεί με αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Η κριτική επίγνωση είναι απαραίτητη για την προώθηση αξιών, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα και η ισονομία, αλλά και για τη μετουσίωση του κριτικού λόγου και κριτικών ιδεών σε πρακτικές ωφέλιμες για την κοινωνία. Οι πιο πάνω θέσεις αποτελούν θεμελιώδεις παραδοχές που πλαισιώνουν τις δράσεις και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας την ανάπτυξη επιστημονικής κουλτούρας και πνευματικής καλλιέργειας, προτάσσουμε και επιδιώκουμε μέσα από ποικίλες δράσεις και προγράμματα σπουδών τον κριτικό αναστοχασμό που οδηγεί σε κοινωνική ανανέωση και ανάπτυξη. Στόχος για την κοινότητά μας είναι η απόκτηση εφοδίων για τη συμμετοχή σε μια ανοιχτή κοινωνία, αλλά και η διεύρυνση των ορίων ενιολόγησής της μέσα από την παραγωγή και διάχυση επιστημονικής γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικά εγγράμματων πολιτών και στη δημιουργία συνθήκων
που ευνοούν το συλλογικό καλό. Τμήματα όπως αυτό των επιστημών της αγωγής, αλλά και άλλα που συμβάλλουν στην διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου μέσω των μελών τους, στηρίζουν άμεσα και σταθερά αυτόν τον στόχο. Συλλογικά και συνολικά, τα μέλη μας εργάζονται δυναμικά και καθιερώνουν κουλτούρες που ξεπερνούν τα όρια επιστημονικών πεδίων και επιστημολογικών παραδόσεων για να εξετάσουν ζητήματα που αφορούν τους τρόπους που οι διαδικασίες νοηματοδότησης, οι υποκειμονικότητες εκπαιδευτικών και παιδιών και οι θεσμικές πρακτικές αλλάζουν για να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν πολιτικές, πολιτισμικές και αξιακές προκλήσεις της εποχής μας. Η κεντρική θέση της εκπαίδευσης στον γραμματισμό και τη διδασκαλία της γλώσσας υπερβαίνει τα όρια της σχολικής και τυπικής εκπαίδευσης και καθίσταται σημείο αναφοράς στην εξέταση ευρύτερων κοινωνικών θεμάτων, όπως η συμπερίληψη, η πολιτότητα, η δημοκρατία και η αειφορία. Η διοργάνωση του συνεδρίου για έκτη φορά και μάλιστα ως μέρος των δράσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει την επικαιρότητα της θεματικής του, αλλά και τη δέσμευση της πολιτείας μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Πανεπιστημίου για σύνθεση και προσφορά στην κοινωνία. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο παρά να συγχαρώ και πάλι τους διοργανωτές και εύχομαι στον κάθε έναν και κάθε μία από εσάς καλή επιτυχία, καλή διαμονή, καλή παραμονή στην Κύπρο αν έρθετε από το εξωτερικό και καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη. Σε αυτό το σημείο ακολουθεί οπτικογραφημένο μήνυμα από την κυρία Πία Αρενκίλτε Χάνσεν, the Director General of the Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture at the European Commission. Dear Minister Michailidou, ladies and gentlemen, I'm delighted to join you, if only online, for the 6th International Conference on Literacies and Contemporary Society, from Skills to Practices. Literacy is more than decoding text. It's something that needs to be practiced, the key to all learning. Without literacy, there's no successful reskilling, no digital transition, no green transition, no active democratic participation. Today, the definition of literacy is evolving. It implies understanding, thinking critically, and being able to express yourself across a variety of disciplines and contexts through different channels. This conference program speaks to the multidimensional nature of literacy, from financial literacy to AI literacy. And building literacy requires innovative approaches. The European Commission is creating policy that reflects this. And today I will touch on just 3 examples. First, last year we launched the Action Plan on Basic Skills, centered on 5 basic skills, namely reading, maths, science, digital and citizenship skills. It focuses on prevention through strong early education, early identification of difficulties, targeted support, and high-quality teacher professional development. Also, looking at the working age population. Second, as part of our education package, which is coming up later this year, we will launch a basic skills support scheme, looking at how we can facilitate longer-term system reform to strengthen basic skills teaching and learning, but also supporting our schools and pupils with immediate strategies like targeted tutoring and AI-powered personalized learning pathways. To prepare for the scheme, we are working closely with member states under a new peer counseling cluster on basic skills. And we're facilitating policy experimentation projects under the Erasmus Plus program. Looking ahead, Erasmus Plus will continue to support projects like Numerical, coordinated by Cyprus, which created gamified, non-formal mathematical tools to build numeracy, literacy,
and transversal competences for adults struggling with these skills. Leveraging the power of Erasmus+ as an important tool to boost literacy. Third, later this year, we will also launch a literacy coalition, bringing together government representatives, researchers, practitioners, and civil society to address common challenges in literacy education. It will provide analysis and evidence-based solutions to promote literacy education and reading among children and young people. We would sincerely welcome your engagement. Ladies and gentlemen, literacy is the key to a truly competitive, resilient, democratic, and cohesive European Union. And each of you, researchers, teachers, school leaders, and policymakers, has a vital role to play. I wish you an inspiring conference. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Χάνσεν για το μήνυμά της. Ο εξοχότατος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Ωστόσο, παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα, ετοίμασε ένα σύντομο οπτικογραφημένο μήνυμα για να απευθύνει χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον κύριο Πρόεδρο για τη στήριξη που προσφέρει. Αγαπητές και αγαπητοί συνέδροι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τις εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου «Γραμματισμοί και Σύγχρονη Κοινωνία» από τις Δεξιότητες στις Πρακτικές που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι το συνέδριο που καταγράφει την δική του ιστορία σε διεθνές επίπεδο αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μου επιτρέψετε πριν όποιας άλλης αναφοράς να συγχαρώ θερμότατα το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου που συνεργάστηκαν και διοργανώνουν για 6η φορά το σημερινό συνέδριο. Θερμές ευχαριστίες φυσικά και στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, στελέχη και λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και πανεπιστημιακούς από το μεγαλύτερο φάσμα της ανώτερης εκπαίδευσης του τόπου μας. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια αξίζουν και στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργανώνοντας επιτυχώς το συνέδριο. Κυρίες και κύριοι, το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας και πολλαπλών προκλήσεων για την ανθρωπότητα. Σειράξεις και πόλεμοι συνεχίζουν να μένονται στον πλανήτη μας, ποικίλες ανισότητες συντηρούνται και αναπαράγονται στις σύγχρονες κοινωνίες, η φιλελεύθερη αφήγηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει κρίση, η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις δημιουργούν μια συνεχή πόλωση και κλονίζουν ακόμα και την ίδια την δημοκρατία μας. Η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πλέον ένα μελλοντικό σενάριο. Οι τεχνολογίες με την καλπάζουσα ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται γρηγορότερα από την αντίληψή μας για αυτές, ενώ οι επαγγελματικές ανάγκες και οι εργασιακές συνθήκες μεταβάλλονται ραγδαία. Μέσω από προσανατολιστικών αλλαγών, η εκπαίδευση αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο της επιβίωσης, της ανταγωνιστικότητας και της πρόοδου της Ευρώπης. Η διεθνής ρευστότητα επιβάλλει όπως το σχολείο του 21ου αιώνα επαναβεβαιωθεί ως θεσμός αλλά και ως δικαίωμα. Όπως γνωρίζετε, το μότο της Προεδρίας μας, μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο, αποτυπώνει το πνεύμα και τις ανάγκες της σημερινής εποχής. Μια αυτόνομη ένωση δεν σημαίνει εσωστρέφεια. Σημαίνει ελευθερία επιλογών, συνοχή, ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα με θεμέλια την επιστήμη και την γνώση, βασιζόμενη στις αρχές και τις αξίες μας. Ανοιχτή στον κόσμο δεν σημαίνει αβεβαιότητα. Σημαίνει αντιθέτως επικοινωνία, συνεργασία, διεύρυνση με άξονες τον διάλογο και την αποδοχή. Η εκπαίδευση και η μάθηση λοιπόν αποτελούν το στρατηγικό σημείο συνάντησης και ενσάρκωσης
των ιδεωδών αυτών. Για μια Ευρώπη που στοχεύει στην αυτονομία, χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους του αύριο να σκέφτονται κριτικά, να καινοτομούν τολμηρά, να δημιουργούν ελεύθερα και να ενεργούν υπεύθυνα. Φίλες και φίλοι, βρισκόμενοι στο σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών, γλωσσών και ιδεών, η πατρίδα μας έχει βαθιά επίγνωση των όσων έχω προαναφέρει. Ως μια μικρή χώρα σε μέγεθος, αλλά με πλούσια ιστορία και μακρόχρονο εγγραμμάτο πολιτισμό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η παιδεία, η εκπαίδευση και η μάθηση αντικατοπτρίζουν τον πυρήνα όπου οι αρχές και οι αξίες ανθίζουν, αλλά και η ευρωπαϊκή ταυτότητα διαμορφώνεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά σημαντική ευκαιρία ώστε να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση αξιόλογων ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών που ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που το σημερινό συνέδριο είναι και σημαντικό και επίκαιρο. Οι εισηγήσεις σας θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διδασκαλίας και της μάθησης, τη νέα επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, τη μαθησιακή κουλτούρα στις μελλοντικές τάξεις και πολλά άλλα. Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να διαμορφώσουν ένα αισιόδοξο αύριο και να οικοδομήσουν την ελπίδα. Ο ρόλος όλων σας, ο ρόλος όλων μας είναι καθοριστικός. Τοποθετήστε τις επόμενες γενιές, τις γενιές που θα ζήσουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου στο επίκεντρο των εισηγήσεων και των αποφάσεων που θα ληφθούν. Οφείλουμε να αναπτύξουμε προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των ανθρώπων και των κοινωνιών που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε και να θεμελιώσουμε. Σας παροτρύνω λοιπόν να σχεδιάσετε μαθησιακά περιβάλλοντα που θα επιτρέψουν στα παιδιά μας να καταστούν πιο αποτελεσματικοί, πιο ενεργοί πολίτες, δημιουργικά μέλη των κοινωνιών μας. Σας ζητώ να μετατρέψετε τις προκλήσεις των τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης σε ευκαιρίες, ώστε να αντιμετωπιστούν τα αχαρτογράφητα νερά του μέλλοντος. Αξιοποιήστε την παιδαγωγική με ανθρωποκεντρική οπτική για παραγωγή της ηθικής, της συμπερίληψης, αλλά και της ανθρωπιάς. Αναζητήστε τις ανάγκες για ατομική πρόοδο, πνευματική ισορροπία και συναισθηματική ευελιξία για τη διαβίωση των παιδιών μας σε ένα αποσταθεροποιημένο αύριο. Με τις σκέψεις αυτές κηρύσω την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Συνεδρίου σας με τη βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για τα εκπαιδευτικά μας συστήματα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στα παιδιά μας και στο μέλλον της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρόεδρο για το οπτικογραφημένο μήνυμά του. Καλούμε τώρα στο βήμα την έντιμη Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δόκτωρα Αθηνά Μιχαηλίδου, για τη δική της παρουσίαση. Καλημέρα σε όλες και όλους, κύριοι βουλευτές, κύριοι επίτροποι, κύριε Πρίτανη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Ευρώπη και από όλον τον κόσμο, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητά μου παιδιά, ένα μεγάλο μπράβο για αυτό που παρακολουθήσαμε στην έναρξη. Πραγματικά μας κάνετε περήφανους για τη δουλειά που γίνεται στα μουσικά σχολεία. Και να πω ότι η δική μου παρουσίαση έχει να κάνει με τις πρακτικές διαστάσεις του θέματος που συζητούμε εδώ σήμερα. Να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που το συνέδριο γίνεται θεσμός. Το έχουμε αρχίσει εδώ και 11 χρόνια με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη. Και βλέπουμε ότι μετεξελίσσεται σε κάτι πάρα πολύ κέριο. Η θεματική του συνεδρίου
αφορά σε ένα πολύ σημαντικό αλλά και επίκαιρο θέμα των γραμματισμών, των πολλαπλών γραμματισμών. Και αρχίζω κάνοντας σημαντικές παραδοχές, οι οποίες είναι καλό από την αρχή να τίθενται, ώστε να έχει νόημα και η όλη παρουσίαση. Δεν μιλάμε πια για το γραμματισμό που όλοι γνωρίζαμε στο παρελθόν, μαθηματικά, γλώσσα κλπ. Μιλάμε για τους πολλαπλούς γραμματισμούς, το έχουμε ήδη ακούσει και από τις εισαγωγικές ομιλίες και χαιρετισμούς, και μιλάμε βεβαίως και για μια ευρύτερη κοινωνική νοηματοδότηση, τη συσχέτιση δηλαδή των γραμματισμών με τις δεξιότητες και την ικανότητα του ενεργού πολίτη. Άρα οι δεξιότητες έχουν κεντρικό ρόλο, γι' αυτό και η εκπαίδευση έχει κεντρικό ρόλο. Προωθούμε οριζόντιες πολιτικές σε επίπεδο Ευρώπης και ειδικά εμείς εδώ στην Κύπρο, σε αυτές θα αναφερθώ πρακτικά, αλλά και πολύ συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να καλλιεργούμε πολυεπίπεδα τους γραμματισμούς. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι όλες αυτές προσπάθειες για την καλλιέργεια των πολλαπλών γραμματισμών είναι στην αρχή τους ακόμη, είναι υπό εξέλιξη. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο και χρήσιμο το συγκεκριμένο συνέδριο, τα αποτελέσματα του οποίου ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν όλους και σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά και εμάς εδώ στην προσπάθεια που κάνουμε για την εκπαιδευτική μας μεταρρύθμιση. Αναμένονται λοιπόν πολύ περισσότερα, ώστε να μπορούμε πραγματικά να διασυνδέσουμε τους γραμματισμούς με τα αποτελέσματα και την πρακτική και να έχουμε βελτίωση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Πάμε σε κάτι πολύ πιο πρακτικό, στη δική μας προσέγγιση, στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα, όπου ακολουθούμε οριζόντια και στοχευμένη προσέγγιση από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι την ανώτερη. Και εδώ να τονίσω την προσχολική εκπαίδευση, την οποία φωτίζουμε ιδιαίτερα, επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο. Χωρίς τις εμφάσεις στην προσχολική εκπαίδευση δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις για καλλιέργεια δεξιοτήτων, για ποιοτική εκπαίδευση στο Λύκειο ή αργότερα στο Πανεπιστήμιο. Η βάση της εκπαίδευσής μας είναι η προδημοτική, η προσχολική γενικά εκπαίδευση, γι' αυτό και δίνουμε έμφαση, όπως θα δούμε σε λίγο, σε αυτό το στάδιο της πορείας των παιδιών μας. Ο στόχος μας από την αρχή ήταν διπλός. Ας μου επιτραπεί να τον ονομάσω στόχο ομπρέλα. Μιλάμε για το αποτελεσματικό από τη μια, αλλά και το συμπεριληπτικό σχολείο. Άρα για ένα σχολείο στο οποίο απαιτούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από όλους τους μαθητές, βελτίωση στην ποιότητα, αλλά και θέση, ρόλο και λόγο, για όλα τα παιδιά. Συνεπώς, οι γραμματισμοί για μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ένα πολυεπίπεδο σχεδιασμό, τον οποίο επεξεργαζόμαστε, δουλεύουμε συστηματικά στην πρώτη γραμμή εκπαιδευτική μας, πίσω εμείς οργανώνοντας τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, όπου το σχολείο αλλάζει. Αλλάζει πολυεπίπεδα. Πώς? Με θεσμικές αλλαγές, άρα με αλλαγές στις νομοθεσίες, αλλαγές οι οποίες μας επιτρέπουν να εργαστούμε πιο αυτόνομα στη σχολική μονάδα, αλλαγές οι οποίες μας επιτρέπουν να στηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τους εκπαιδευτικούς μας, που είναι η καρδιά της αλλαγής, αλλαγές οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε πιο δημοκρατικές διαδικασίες στο σχολείο μας, αλλά και πιο σύγχρονες. Αναλυτικά προγράμματα, χωρίς αλλαγές, μείωση της ύλης και στροφή στις δεξιότητες, δεν μπορούμε να απαιτούμε τη βελτίωση που θέλουμε. Θα δώσω περισσότερα στοιχεία σε λίγο. Αυτή είναι μια προσπάθεια που άρχισε από την αρχή και θα συνεχιστεί, γιατί όντως είναι ίσως και η ουσία της όλης μεταρρύθμισης. Με νέες δομές, όπως είναι το τεχνικό γυμνάσιο για παράδειγμα, με καινοτομίες, όπως είναι η εισαγωγή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στα αναλυτικά μας προγράμματα και με πάντα έμφαση και στο μυαλό μας τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ως επαγγελματίες χρειάζονται στήριξη από την πρώτη στιγμή της καριέρας τους μέχρι την τελευταία. Η βελτίωση και η αξιολόγηση είναι δεδομένα τα οποία μας επιτρέπουν αυτή την ποιότητα, ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε πολυεπίπεδα στο σχολείο που αλλάζει και στο σχολείο στο οποίο πρακτικά βλέπουμε τους γραμματισμούς να λαμβάνουν μέρος και να παίρνουν σάρκα και οστά. Ήδη οι προτεραιότητες μας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας θα δείτε ότι περιλαμβάνουν τις δεξιότητες, βασική προτεραιότητα μας η στροφή στον μαθητή, το Union of Skills, στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως και η κυρία Πία,
Οι νέοι γραμματισμοί, και σε αυτούς περιλαμβάνονται πολυεπίπεδα, όπως είπα, οι πολλαπλοί γραμματισμοί, στους οποίους θα δώσω έτσι επιγραμματικά κάποια παραδείγματα. Οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μέσα από την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ενδυνάμωση τους, την ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας τους, το κύρος και την επαγγελματική ανθεκτικότητά τους και βεβαίως το Erasmus+, το οποίο και πάλι αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι οι βασικοί πυλώνες των προτεραιοτήτων μας. Λίγα λόγια για τις δεξιότητες, οι οποίες παίρνουν σάρκα και οστά πρωτίστως στην εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα. Ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο. Μιλάμε πια για την ανταγωνιστικότητα. Μπαίνει σε πρώτη γραμμή η διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο της πράσινης βεβαίως και ψηφιακής μετάβασης. Σε αυτό, στο Union of Skills, το οποίο προωθείται πια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τις χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες. Έχουμε πολύ άσχημη εικόνα στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα και δουλεύουμε συστηματικά ώστε αυτό να αλλάξει στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και τις ψηφιακές δεξιότητες. Να βελτιώσουμε τις δεξιότητες στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, τα γνωστά STEM, για τα οποία και πάλι δουλεύουμε συστηματικά, όπως θα δούμε σε λίγο. Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την αναγνώριση των προσόντων και βεβαίως γενικότερα τη διασύνδεση των γραμματισμών με τις θέσεις εργασίας στην αγορά εργασίας. Αναβάθμιση δεξιοτήτων, επαγγελματική εκπαίδευση, εθνικό σχέδιο δράσης και συμμετοχή σε πιλωτικά προγράμματα ήταν τα εργαλεία και είναι τα εργαλεία με τα οποία δουλεύουμε συστηματικά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του δικού μας εκπαιδευτικού συστήματος. Σε όλο αυτό το σκηνικό, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι κρίσιμος. Πώς όλα αυτά μετασχηματίζονται σε πρακτικές, τις οποίες ήδη βιώνουμε, ήδη ζούμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Από την προσχολική εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε την προδημοτική εκπαίδευση ποικιλοτρόπως, από τις θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε μέχρι τα προγράμματα. Επεκτείνουμε με θεσμική μεταρρύθμιση, με νόμο για το όριο της ηλικίας εισδοχής από 4 χρόνων στην προσχολική εκπαίδευση. Όλη η έρευνα και η βιβλιογραφία δείχνει ότι όσο πιο κάτω πάμε, τόσο το καλύτερο, ώστε να έχουμε ρυθμίσει, αν θέλετε, τη ζωή των παιδιών μας έγκαιρα και να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη πολύ νωρίς. Έχουμε εντάξει προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης και εδώ να δώσω ένα παράδειγμα, δεν μπορώ να μιλώ για αλφαβητισμό και πρόληψη του αλφαβητισμού στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είναι πολύ αργά στα 14-15 χρόνια να προλάβω και να μπορέσω να βελτιώσω τέτοιου είδους ζητήματα. Τα βλέπω, τα ανιχνεύω, τα αναγνωρίζω και τα βελτιώνω και τα λύνω από τα 5 χρόνια και προχωρώ πιο πάνω στο δημοτικό. Άρα έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι κομβικές και οι ψηφιακές δεξιότητες από τον νηπιαγωγείο. Γι' αυτό και όλες μας οι παρεμβάσεις ξεκινούν πολύ νωρίς και συνεχίζονται στην πορεία. Στη σχολική εκπαίδευση, κυρίως δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, ο στόχος μας είναι πια ξεκάθαρος, ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, αλλά με έμφαση στις κομβικές δεξιότητες. Χωρίς εξυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων αυτό δεν μπορώ να το πετύχω, γι' αυτό έχουμε έναν τεράστιο μηχανισμό με τη βοήθεια κυρίως του Πανεπιστημίου Κύπρου να δουλεύει στο να αλλάξουμε τα αναλυτικά μας, να κάνουμε αυτή τη στροφή, όπως είπα και προηγουμένως, στις βασικές δεξιότητες με λιγότερη περιττή ύλη. Ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας, ενδυναμώνουμε τις πολιτικές για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Η μητρική γλώσσα είναι βασικό χαρακτηριστικό των γραμματισμών και βεβαίως αλλάζουμε την αξιολόγηση των μαθητών με σύγχρονες μορφές αξιολόγησης και πάλι θεσμικά με νομοθεσία. Από το 2023 το έχουμε αυτό ρυθμίσει. Να πω ότι όσον αφορά στα στοιχεία, τα στατιστικά, ο αλφαβητισμός και το πρόβλημα που είχαμε, που ήταν γύρω στο 12% τα προηγούμενα χρόνια, τα παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και πηγαίνουν στο γυμνάσιο, γύρω στο 12% φαίνεται να αντιμετώπιζαν προβλήματα αλφαβητισμού.
με βάση τα παρεμβατικά προγράμματα που κάνουμε από την προσχολική και τη δημοτική εκπαίδευση, έχει μειωθεί στο 7 και 8% με προοπτική να έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα στο μέλλον. Άρα, συστηματική δουλειά με πολλή έρευνα και αξιολόγηση φέρνει καλύτερα αποτελέσματα. Μέση τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση και εδώ πρέπει να τονίσω ότι η πολιτική βούληση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δώσαμε έμφαση πώς, αναβαθμίζοντας προγράμματα, έχοντας καινούργια προγράμματα, εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πολύ επιγραμματικά δίνοντας καινοτομίες όπως το Τεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο παρακολουθείται και ως καινοτομία πανευρωπαϊκά, πολύ έγκαιρα δηλαδή στα 12 τους χρόνια τα παιδιά εξοικειώνονται με την αγορά εργασίας, με τις τεχνικές δεξιότητες, με τις τεχνολογίες, ώστε αργότερα να πάρουν καλύτερες και σοφότερες αποφάσεις. Διασυνδέουμε τις ανάγκες του σχολείου με την αγορά εργασίας και βεβαίως οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πάντα εκεί μόνο ως εργαλείο, ποτέ ως αυτός σκοπός. Ποτέ δεν θα ακυρώσουμε τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Στην ενιαία συμπεριληπτική εκπαίδευση να πούμε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια. Από όλα τα θέματα που παρουσιάζω είναι ίσως το δυσκολότερο και πιο ευαίσθητο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το θέμα. Έχουμε κάνει μια σοβαρή δουλειά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξει. Αλλάζουμε την νομοθεσία για να διευκολύνουμε την πράξη. Εδώ και 27 χρόνια παραμένει η ίδια. Αξιολογούμε και αναβαθμίζουμε με έμφαση στο παιδί, την παιδαγωγική δηλαδή πτυχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, μέσα από διάλογο, εντοπισμό και αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών και βεβαίως ενδυνάμωση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που είναι το κλειδί για τη βελτίωση για όλα τα παιδιά. Άρα περισσότερα στοιχεία για αυτά μπορούμε να δούμε και μέσα από το τροποποιημένο νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε σύντομα στη Βουλή. Άρα, γραμματισμός είναι και η συμπερίληψη. Το έχουμε ακούσει και προηγουμένως και ανοίγεται εδώ ένα μεγάλο κεφάλαιο προς την κοινωνία. Επίσης, γραμματισμός και δεξιότητες αφορούν και τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Έχουμε πολιτική για το θέμα. Έχουμε εργαλεία τα οποία δίνουμε στα σχολεία μας. Αυξάνουμε τις ώρες διδασκαλίας της ελληνικής, να τονίσω αυτό. Αυξάνουμε την αξιολόγηση και δίνουμε πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά για να μπορέσουν και τα παιδιά αυτά να έχουν έτσι κύριο ρόλο στη συνέχεια στην κοινωνία. Πολύ επιγραμματικά να πω ότι για το ψηφιακό σχολείο δουλεύουμε συστηματικά με έμφαση και πάλι στην ηθική πλευρά της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάνουν μια στροφή στο paper and pencil, στο να αφήσουμε πίσω την πάρα πολλή τεχνολογία και να δώσουμε έμφαση που? Στους βασικούς γραμματισμούς. Να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν και να μετρούν και τα εργαλεία αυτά να είναι όντως εργαλεία βοηθητικά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρεια, θα πω ότι αξιοποιούμε ευρωπαϊκά κονδύλια. Να πω επίσης ότι έχουμε κείμενα πολιτικής τα οποία έχουμε μετασχηματίσει σε πράξη, τα ελέγχουμε, παρακολουθούμε, δίνουμε εργαλεία στα σχολεία για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στο μάθημα. Ξεχωρίζω εδώ αυτό που κάναμε για την τεχνητή νοημοσύνη μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε ήδη ως παραδοτέων εργαλείων, κείμενων πολιτικής και κατευθυντήριο γραμμό για τους εκπαιδευτικούς μας, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που θα έρθει. Ήρθεν ήδη, είναι εκεί, χρησιμοποιείται από τα παιδιά και από τους εκπαιδευτικούς με διαφορετικών τρόπων. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι χρειάζονται στήριξη οι εκπαιδευτικοί μας ως προς το πώς την αξιοποιούν στην τάξη. Δεν μπορούμε να την απαγορεύσουμε, αλλά να την χρησιμοποιούμε με μέτρο. Και πάλι τονίζω την λέξη ηθική, με την ηθική πλευρά της. Και να πω επίσης ότι δουλεύουμε ώστε να έχουμε τις ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα. Τα προγράμματα δηλαδή όλων των μαθημάτων. Να πω επίσης ότι πέρα από αυτά έχουμε τα σχολεία STEM, η STEAM, γιατί έχουμε και το Arts εμείς, έχουμε και τις τέχνες.
το Παγκύπριο Γυμνάσιο που είδαμε πριν να μας παρουσιάζει δείγματα για το μουσικό του σχολείο, είναι και ένα σχολείο STEM. Έχουμε και άλλα σχολεία στη μέση εκπαίδευση, αλλά και στη δημοτική, όπου εκτός από τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τις τεχνολογίες, έχουμε και την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό να τα καλλιεργούμε συστηματικά και πέρα από το κανονικό πρόγραμμα των σχολείων. Είναι σχολεία ειδικού ενδιαφέροντος. Έχουμε εντάξει τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, εμβόλυμα στα μαθήματά μας, εκεί και όπου χρειάζεται, και μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και μέσω των πανεπιστημίων μας. Αυτή η εξωστρέφεια στα σχολεία βοηθά πάρα πολύ, το να μπορούν δηλαδή να καλέσουν εμπειρογνώμονες, να κάνουν εργαστήρια με τα παιδιά. Αυτό φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα και μέχρι στιγμής τα μετρήσιμα, τα δεδομένα μας λένε ότι είναι και μια μεθοδολογία που θα την ενδυναμώσουμε, ώστε να αξιοποιείται και η ανώτερη εκπαίδευση στον τόπο μας στη σχολική. Περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρει πάρα πολλά στην καλλιέργεια των γραμματισμών και των δεξιοτήτων οριζόντια για τον ενεργό πολίτη. Μιλάμε για την αειφορία, για τη διάπλαση αυτόνομων και ενεργών πολιτών. Έχω αναφέρει προηγουμένως ως παράδειγμα καινοτομικό το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό. Πάει πολύ καλά. Τον έχουμε εντάξει από το δημοτικό στο σχολείο, μέσω παραμυθιού, μέσω συγκεκριμένης παιδαγωγικής προσέγγισης. Τα παιδιά ενθουσιάζονται και μέσα από την μετρήσιμη εικόνα τα δεδομένα είναι και πάλι πολύ ενθαρρυντικά. Από την επόμενη χρονιά σκοπεύουμε να έχουμε άλματα σε αυτόν τον τομέα, γιατί αυτού του είδους ο γραμματισμός φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να ικανοποιεί και παιδιά και εκπαιδευτικούς. Έχουμε κατεβάσει τη συμβουλευτική και επαγγελματική αγωγή και στα δημοτικά, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι πολύ αργά στην τρίτη γυμνασίου να ενημερώνονται τα παιδιά και να τους καλλιεργούμε τις δεξιότητες του ενεργού πολίτη, στο τι να επιλέξουν να κάνουν, ποιες είναι οι επιλογές τους για το μέλλον, ακόμα και για τις σπουδές τους, κυρίως όμως και για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οπότε ξεκινάμε πιο ομαλά, πιο απλά και πιο κατανοητά στο δημοτικό. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο φαίνεται να πηγαίνει και αυτό πολύ καλά από τα πρώτα ενδεικτικά στοιχεία. Πάμε πρώτα πιλωτικά σωστά και μετά αξιολογώντας γενικεύουμε τα προγράμματά μας. Φιλαναγνωσία, βλέπω όποτε πηγαίνω σε σχολεία να γίνονται θαύματα εδώ και είναι οι καλές πρακτικές που είναι κρυμμένες αυτές και μπράβο στους εκπαιδευτικούς μας. Φτιάχνουν γωνιές στα σχολεία, στις τάξεις, δίνουν χρόνο στα παιδιά, στη ξεκούραση τους ή σε ελεύθερο χρόνο, να αγαπήσουν το βιβλίο, να καλλιεργήσουν αυτήν την δεξιότητα, η οποία θα τους είναι χρήσιμη για πάντα. Και βεβαίως τις πολιτιστικές, αν θέλετε, δεξιότητες, αξιοποίηση των μουσείων και άλλων χώρων, ώστε τα παιδιά να διασυνδέσουν τη μάθηση τους, τις δεξιότητες που τους καλλιεργούμε και με το τι υπάρχει γύρω μας, ποιοι είμαστε, πώς χτιμούμε τον πολιτισμό μας. Να προσθέσω σε αυτό ότι, ολοκληρώνοντας, ότι όλα τελειώνουν και με τη διαβίου εκπαίδευση, η οποία αρχίζει από την προσχολική και τελειώνει στο τέλος της ζωής μας, όχι στο τέλος της εκπαίδευσής μας. Δίνουμε έμφαση στη διαβίου μάθηση. 2 λόγια μόνο να πω, τα μεταλυκιακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν 100% εργοδότηση. Είναι διετή προγράμματα, ανώτερης, αναγνωρισμένα ως ανώτερη εκπαίδευση στον τόπο μας από τον ΔΠΑΕ. Δίνουν ευκαιρία στα παιδιά, από όπου και αν προέρχονται, να παρακολουθήσουν για 2 χρόνια σπουδές σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αγορά εργασίας. Και επίσης, να πω ότι δίνουμε ευκαιρίες για συμμετοχή στη διαβίου εκπαίδευση και καλλιέργεια γραμματισμών σε όλες τις ηλικίες, και εκεί φαίνεται η ανάγκη που υπάρχει. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε μέχρι να κατανοήσουν οι ενήλικες και οι υπερήλικες, η τρίτη ηλικία, πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Άρα υπάρχει ακόμα σοβαρό πεδίο βελτίωσης. Να πω ότι αξιοποιούμε τις τεχνολογίες για να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Είναι πιο ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα. Έχουμε τα εσπερινά γυμνάσια λύκεια και τις εσπερινές τεχνικές σχολές ως σχολεία δεύτερης και τρίτης ευκαιρίας, όπου δίνουμε την ευκαιρία καθαρά για δεξιότητες, περισσότερο για δεξιότητες παρά για γνώσεις. Και εκεί όποιος επισκεφθεί αυτό το σχολείο ή δει τις αξιολογήσεις μας τις τελευταίες,
θα αντιληφθεί και την αξία της εκπαίδευσης, όπου πάνε άνθρωποι 30, 40, 50, 80 χρόνων, έχουμε και τέτοια παραδείγματα, και θέλουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να πω επίσης ότι διενεργούμε έρευνες για την ανώτερη εκπαίδευση και τη σχέση της με τις δεξιότητες στην αγορά εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιούμε στα πανεπιστήμια και στους εργοδότες για να γνωρίζουν, ώστε να προσαρμόζουν τα προγράμματα τους, γιατί ξέρετε, είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε συμπλήρωση ανώτερων σπουδών στα πανεπιστήμια μας, αλλά που δεν μπορούν οι νέοι μας να βρουν δουλειά και δεν βρίσκουν σε εκείνον στο οποίο σπουδάζουν. Άρα αυτόν το mismatch, η αναντιστοιχία μεταξύ του τι τελειώνουμε και το πού δουλεύουμε στο τέλος, προσπαθούμε να το σμικρύνουμε με αυτές τις έρευνες και τα στοιχεία, γιατί μόνο στη βάση στοιχείων μπορούμε να δουλέψουμε εδώ, έτσι ώστε να έχουμε και ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση. Με αυτήν την παρουσίαση, ο στόχος ήταν να δούμε ότι οι γραμματισμοί και οι δεξιότητες υπάρχουν, είναι εκεί στις στόχους μας, είναι εκεί στις πρακτικές μας πια, δεν είναι θεωρία, και αυτό που μένει είναι η δική μας η προσπάθεια στο να τα καλλιεργούμε, να τα μετρούμε, να τα αξιολογούμε, να κάνουμε τον απολογισμό μας, ώστε να έχουμε βελτίωση στην ποιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Στο σημείο αυτό, παρακαλούμε την κυρία Υπουργό να μεταβεί στην αίθουσα Jean Monnet για τη δημοσιογραφική διάσκεψη. Ακολουθεί παρουσίαση με θέμα Literacy in the Union of Skills in the European Education Area από το δόκτορα Stan Van Alphen, Head of Sector in the European Commission's Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture. Thank you, and many thanks to the Minister. Many thanks for the interesting presentations already. I have a presentation here as well. I don't know if we can fire it up. It's not every day that you have a conference where even before it has officially opened, there's already such a wealth of interesting presentations, so it's very impressive. Elena already mentioned this morning that this 6th iteration of the Literacies Conference is organized under the umbrella of the Cypriot presidency of the Council of the EU, which of course gives it a lot of interesting visibility. It also means on the flip side that you have to listen to a boring presentation like this one. But I'll try to keep it short also to make up for some lost time. What are basic skills? We see that over 60% of upper secondary school students cannot even pinpoint their country's capital on a map. We see that more than half of 8th graders do not know if the EU was founded before the Second World War or after it. We see that over 80% of young people don't know the difference between a grant and a loan. We see that almost half of 15-year-olds who don't recognize their country's flag. And we also see that 4 out of 5 teenagers underperforms in socio-emotional skills. Now, what is important to note is that none of this is true. It's just completely made up. So what does it tell us? First of all, we've heard this before this morning. We are now in the era of disinformation. We are in the era of information manipulation, the era of AI. What does that mean in terms of our democracies, in terms of making sure that kids enter the labor market, start a fulfilling life? What kind of skills do they need to have to be able to be a responsible citizen in the 21st century? It also means that we only know what we can measure. During our big Education and Skills Summit last year, we heard one of the panelists say that things like ethics, history, philosophy are basic skills without data. So at the end of the day, the things are just completely made up. They could be true. They are somewhat plausible. Maybe they are approximately true, but we don't have comparative data for it. It also means that for something like literacy, on the very other end of the extreme, we do have that kind of data, and we've had that kind of data for over 25 years now, comparatively across EU member states. When we look at basic skills, and in the video address of Pia, you've already noticed this as well, we just
don't look only at literacy, numeracy, and science, but we also look at digital and citizenship. That is important from this notion of information manipulation, AI, digital literacy, the notion of democratic citizenship. I think whatever newspaper you read, on whichever point of the week, it is quite clear that now in 2026, basic skills can no longer be the classic notion of reading, math, and science. You need to have a little bit more in terms of key competences to be able to act as a responsible citizen, whether online, whether in democratic society, it goes without saying. In the Union of Skills, and this has been mentioned a few times already today, we have two important Commission communications. One is the Action Plan on Basic Skills, one is the STEM Education Strategic Plan. You can also find them on this slide. The notion is that here basic skills are approached from a competitiveness perspective, so an economic perspective, but also from a social perspective and from a civic perspective. And it's important to keep in mind that all three of those domains and all three of those perspectives are equally true. They live next to each other, they are not contradictory, and it's good to approach the notion of skills and competences from those perspectives and to see that at the end of the day, what we need is a whole of government approach to basic skills in order to move the needle and to make sure that we get to the type of reforms that are necessary in education and in class. Quickly, looking at the data, and trust me, this is actually real. It all started here with PISA. Most of you know this very well by now. There will be new PISA data coming out in September this year. This is still the data from 2022, where you see something like reading literacy spiking in terms of underachievement. We are at record highs of underachievement in both reading, math, and science. This is quite alarming. We're talking about 15-year-olds here, but we have similar data for younger age cohorts as well. And this is a bit the wake-up call that also led to the Union of Skills and the action plans I mentioned earlier. What is also quite alarming, if not more alarming, is the notion of socioeconomic status, socioeconomic background. In this chart, what you see here is our 15-year-olds from the lowest quarter of socioeconomic background. And the bars here are the share of them that manages to achieve a decent amount on either reading or math or science. Could be both, could be either. So we're not talking about top performance here, we're not talking about excellence, we're talking about just a decent performance on those reading, math or science proficiency skills, and only 16.3% of those 15-year-olds from the lowest quarter of socioeconomic status manages to reach that level, which is quite alarming and has only gone lower in recent years. This is exactly the share that we want to increase. This is the type of breaking the effect of socioeconomic status, and we've also proposed from the European Commission a new target for 2030 exactly on this indicator. Of course, we have not started from scratch. We've been thinking about this for a while, and all of you have as well. We know quite a lot about the drivers behind this underachievement in basic skills, and we've also seen patterns. So whether we talk about literacy, whether we talk about math, whether we talk about citizenship, at the end of the day, there are a lot of common denominators in terms of what drives this underperformance in basic skills. First and foremost, of course, the single largest determinant of underachievement in basic skills is socioeconomic background, as I've already touched upon. But we also have notions of teacher shortages, waning parental involvement, and more recently, the concern that, okay, maybe the notion of smartphones in class is not the greatest idea. Maybe digital distractions when it comes to non-pedagogical use of digital tools is not the greatest either. And so we're looking at this, many countries are looking at this, and this is emerging as a recent and quite alarming determinant of underachievement in basic skills as well. I will not go into detail on all of these, and neither on what can be done in terms of longer-term reform. I have a link here below as well, which is our roadmap for ensuring school success for all. This was the main outcome of our working group on pathways to school success. A couple of pillars that are basically a roadmap to longer-term educational reform. Early childhood education and care is a big one. We heard the minister talk about this as well. Of course, there we see that there's a bit of a trade-off to be struck in terms of we want early childhood education and care to be the big preparation of primary education, but we also don't want
unnecessary schoolification of early childhood education and care. So the question becomes, how do we translate basic skills to the realm of early childhood education and care? Notions of inclusion, I don't need to stress that here, and well-being increasingly in an age of bullying, of cyberbullying, and the digital realm. But please read a bit more using that link, and I will not waste your time too much on that. A short note on age. This is at the same time the most obvious thing to say, and maybe also the least obvious thing to say. When we look at our data, we have also data, by the way, for digital skills, for citizenship knowledge. Of course, it matters what the age is that this was measured versus the age when problems arise, and this has been touched upon in earlier presentations as well. Of course, the problem arises much, much, much earlier than when it's diagnosed. But what does it mean in terms of skills proficiency? What does it mean in terms of teaching basic skills? Two examples here. When we look at learning for sustainability, which is one of our favorite topics as well, it is quite charming to see in early childhood education and care, young kids learning about polar bears and ice caps melting. Maybe in primary school you have vegetable gardens, you look at how you sort garbage, for instance. And then when you come to lower secondary and certainly upper secondary education, ideally, of course, you start thinking about a little bit more of complex type of skills and competences. You start thinking about futures literacy, systems thinking, examples like world trade, agricultural subsidies. You start thinking about tariffs and how all of this plays into our, shareholder capitalism. These are big topics, and of course, as you progress on the educational scale, it makes sense to start, developing your critical thinking along those lines as well. The opposite is also true. If we look at something like citizenship skills, in secondary education, you maybe learn about democratic institutions, you learn how a law is passed, but it doesn't mean that in early childhood education and care, citizenship education and citizenship skills wouldn't exist. It's just that you need to translate that to the appropriate level, and it takes a little bit of conversation and effort to do that. So you think about empathy, you think about conflict resolution, you think about collaboration, compromises. And so it's important to see how all of these skills play out at the various levels of education and training. Here we also have a link, just as an example, on literacy teaching for various levels of school education. I've not even mentioned adult learning here, of course, purely for simplicity's sake. Quickly, in terms of what we're doing, in PS Message, you've already heard the education package, which is our big thing coming out in November this year. We are working on a basic skills support scheme, which is supposed to be some kind of funding scheme for schools to help them with this basic skills crisis, if you allow me that dramatic language. We are still figuring out the scale and the scope of this, because it's a bit of a trade-off between the administrative burden for all of this and the likely impact that it's going to have. So it could be many things, and we're still very much at the drawing board now. But we're also working on various preparatory actions to basically set the scene for this basic skills support scheme. One thing that is important to note here is that we are looking at those longer-term reform strategies that I've mentioned earlier, in terms of whole school approaches, inclusive education, well-being, digital distractions, but we're also looking at what we now call acceleration strategies, so a little bit more crisis response in terms of mentoring, tutoring, parental programs, things that are more likely to have an effect relatively quickly without major legislative reform, and have a direct impact on basic skills proficiency. But another thing that is important to note for our basic skills support scheme, and I thought about this also this morning, we had a very interesting presentation from the Flemish perspective, is to look at networks and advisory bodies in each of the EU member states that advise schools directly on basic skills teaching and learning. Quite a couple of member states have agencies or institutions along those lines. The Flemish have Leerpunt, but even the Cyprus Pedagogical Institute is an example of this, of an organization that either is or is capable of advising schools and teachers on basic skills teaching and learning. So first of all, we would like in an ideal world to support those organizations and institutions and various bodies. It's a bit, apples and oranges at the moment across the member states, but maybe also over time to bring them together in an EU network to learn from each other.
And this notion of mutual learning, it's almost a bit of a cliche, but I think that's where the interesting thing also lies. You see that also in conferences like today, that there is that potential, and if it's only ministry officials coming together and talking together, there's a limited value added potentially. But here, if we try to bring those types of organizations together, I think there is a lot of value added to be found, and especially when it comes to this triangle between research, policy, and practice, where we see a lot of tacit knowledge from teachers being lost on the policy front and even the research front, and the other way around as well, research not sufficiently feeding into practice. So that's what we are looking at the moment. And the second example here is an EU literacy coalition. We are setting this up this year as well. This is basically putting into practice the notion of a whole school approach and a whole of government approach, where we try to have various different stakeholders, various different actors, whether it's libraries, civil society, various companies and practitioners, policymakers, all coming together under this shared objective to make sure that reading, is a culture of reading that is strengthened across these sectors, and maybe over time also able to advise the policy front on how to bring about change when it comes to this reading deficit, especially among boys. Very quickly now, before I end, we also have a couple of policy experimentation projects being set up. The call is actually active now until April on basic skills, but also on AI-powered personalized learning pathways, and also basic skills in vocational education and training. So just maybe pass by later if you want to hear more about those. And then very finally, some other relevant work strands that I wanted to mention. We have new competence frameworks, which are quite influential. There's a new one on digital competences, a new version of it, DigCom 3.0, also taking into account recent technological developments. But we're setting up a new one for citizenship education and for STEM as well. And finally, on our European School Education Platform, which is a massive platform if you don't know about it yet, we have a lot of resources for teachers, for school leaders, for policymakers, when it comes to basic skills and skills for life. So it's worth Googling for that or clicking on these links later if you receive the presentation, because there's a wealth of information there as well. That's it from my side. Thanks a lot, and enjoy the conference. Thank you so much, Dr. Stan Van Alphen. Ολοκληρώνοντας την τελετή έναρξης, προχωράμε στο κύριο μέρος του συνεδρίου, ξεκινώντας με την κεντρική εισήγηση από την κυρία Elizabeth Bermoche, Dean at George Herper Mid-Collegiate, Professor of Education, Arthur F. Thurnau, and Professor of Literacy, Language and Culture, Marshall Family School of Education, University of Michigan, με θέμα Disciplinary Literacies, Literacies for Learning, Literacies for Work, Literacies for Life. Καλούμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Σταυρούλα Κοντοβούρκη, για να συντονίσει την ομιλία της Mrs. Moche. Delighted to welcome our first keynote speaker, Professor Elizabeth Moji. I'm going to skip the titles because it was just they were just announced, and also we are a bit behind on time. And I'm going to start that she's a former high school teacher, a history and biology teacher, and also recipient of the Provost Teaching Innovation Award Prize in 2010. She teaches undergraduate and graduate courses in secondary and adolescent literacy, cultural theory, and research methods, while her research examines the intersections of young children's culture, identity, and literacy learning in and out of school. Professor Moji has published widely in peer-reviewed journals and is the author of numerous book chapters and 6 books. Her research projects have been or are supported
by prestigious institutions like the National Institute of Health, the National Science Foundation, and the National Academy of Education. Professor Moji is a member of the William T. Grant Foundation Board of Trustees, an elected member of the National Academy of Education, and an elected member of the Reading Hall of Fame. She's the recipient of the Oscar Casey Award for Distinguished Contributions to Literacy Research from the Literacy Research Association in 2022, the Senior Career Distinguished Scholar Award from the National Council of Research on Language and Literacy in 2023, and the John J. Gambers Memorial Award for Distinguished Lifetime Scholarship from the American Educational Research Association in 2024. Beyond academia, Dr. Moji participates in initiatives that blur institutional boundaries. In 2018, she announced the participation of the Marseille Family School of Education in the development of a cradle-to-career education system in a Northwest Detroit neighborhood on the Mary Grove College campus. This vertically aligned education continuum now supports the learning of children and families from before birth through age 5, as well as grades K2, 9 to 12, and post-secondary education preparation. A leading literacy scholar, especially in disciplinary literacy, she has argued for educators and students' empowerment through inquiry-based disciplinary literacy instruction that supports students to navigate multiple literacy contexts, learning and challenging cultural norms. Professor Moji, thank you for joining us, and we're very looking forward to your talk. Kalispera and Efkaristo, Professor Kontouvorki. Now you have heard the full extent of my Greek. That's it. I am so happy to be here, and I do want to also add Efkaristo to Spiros. Where's Spiros? There he is, who put up with many, many messages back and forth from me and my assistant as we prepared for the journey and for this wonderful event. Thank you so much for having me. I hope that I can speed through this very quickly because I know that you are probably all ready for your lunch. Yes? Yes. I am going to start with a bit of background. Now, you heard a little bit about me. I was a high school history teacher, science teacher, political science teacher. I coached the cheerleaders. Do you have cheerleaders in Cyprus? No. And I was the drama director. And throughout my time as a high school teacher, I was constantly trying to engage my students in learning in ways that weren't about me filling their heads with knowledge. I was trying to get them engaged in really meaningful learning. And it's amazing that I still have as much hair as I have because I wanted to tear my hair out most of the time. It was very difficult. And in particular, it was difficult for me to engage them in reading and writing. And so even though my background is not in literacy, I have a degree in history and political science and biology, I began to wonder, how do we engage young people? How do we get them to really take on text, care about it, and do something with it? And that leads actually to my title, which was Literacies for Learning, Literacies for Work, Literacies for Life. And that led me down a path that took me into the study of literacy. I took a master's degree and then a PhD. And in that PhD, I focused on the relationship among literacy, language, and culture. And that led me to 4 big ideas, and that led to many, many years of research. And one of the things that may seem ridiculous, especially when we hear Dr. Van Alphen's fake statistics, or even his real statistics, but
Children and youth actually do read and write. They read and write a lot outside of school. They just don't read and write the things that we want them to read and write in school. And it really is impressive to see how much they do. Sarula mentioned the NIH study. We did a study of thousands of young people in the city of Detroit, followed them for 5 years, and they are really deeply engaged with text. So that's one big idea that I hope will thread through this. However, another big idea is that they struggle to read and write certain kinds of texts, and those are the texts that we see in school. And particularly for teens, for adolescents, those are the texts of the different domains, the disciplinary domains. But I found through my work, and I hope to be able to show you a little bit of that today, that children can learn to read and write those texts if we're explicit about teaching them the language of the disciplines. And I know, Pani, you study linguistics, right? Yes. So, really getting into the language, and if they have a reason for reading and writing. And in fact, their literacy development is quite profound if it is meaningful, if they're given something worth reading and given opportunities to do something with those texts. And I want to give you an example. I want to begin with a story from one of the young people I worked with in that NIH study in Detroit. This is a young woman, we'll call her Yolanda, that is a pseudonym, and the book is in front of her face because we're protecting her identity. And Yolanda was about 16 years old when we took this picture and when I interviewed her, although I interviewed her over many, many years. I'm an ethnographer, so I followed her outside of school and in school. And one day, we were sitting at lunch together in the cafeteria, and she started telling me about this book and how much she loved this book. She loved it so much that she got it on a Saturday and finished reading it by Tuesday. And that's a big thing for a teenager to say, I read that, in 4 days. She said that she loved it because when she would be reading it, if she came across a word, it was in Spanish, by the way, she's a native Spanish speaker. When she came across a word she didn't know, she would ask her mother. And then her mother would explain what the word was and what the meaning of that word was. And they would have conversations about the content of the book. It's a book, by the way, on kind of self-help. So thinking about those socio-emotional skills that Dr. Van Alphen mentioned, right? It's a book on how to feel confident. And then I saw next to her elbow a biology textbook from one, big, thick biology textbook from her biology class. And I said, what about that book? Do you like it? And this is what she said. And I'm going to read this. I don't usually read it, but I will here. It's just written the way adults read it, and they have the knowledge to do that. Think about that for a minute. We ask our students to read things they don't have the knowledge to read. And they write it in their own little language. This young woman apparently was a discourse analyst. There's different ways to write a sentence. Well, they write it in their language that only they can understand because they graduated. They have a diploma and everything, and we don't get that. It's like, it gives you a headache, so it gets you brain dead. She put her head in her hands, It gets you brain dead. Think about what young people are experiencing when we simply hand them text. Think about how Yolanda could go to her mother to get help with a word and to have a conversation about the text. And then think about, I don't know how many of you are in classrooms or study classrooms, but think about how often that happens in classrooms. In our classrooms that we were studying, it didn't happen very often. And so there are 4 key points to go along with those 4 big ideas
about teaching literacy that I want us all to think about. First, it never ends. Second, learning these specialized literacies, right? They have their own words because they have a diploma and everything, is like entering a new culture. And this is especially meaningful for me as I'm in a culture, in a country I've never been to. Learning literacy requires learning how to navigate, and specialized literacy learning requires an apprenticeship. So let me go through each of those as quickly as I can. So the first is the idea that learning literacy never ends. So in the United States, and it sounds like this might be true here as well, we have a strong focus on early literacy development. And so strong that we are actually tending to ignore later literacy development. And some people even believe that if children learn to read by grade 3, then they don't need to do anything else with learning literacy. But we would argue that learning literacy never ends, because there's no way that being able to read a text like this, just take a minute to scan it, you don't have to read it in detail. This is a test question from one of our tests in the state of Michigan. No way that being able to read this text, are you ready, will prepare you to read this text. Take a minute, read through it. I know, unfortunately, it's not in Greek, so your English is better than my Greek. This text, the same child might be able to say all the words, but probably wouldn't be able to make meaning of the text. This is a text filled with figurative language, with metaphor, with all kinds of knowledge that you must bring to the text. The same goes for this text. I like the laughter there. This one, you might not be able to read all the words, and even those of us in the room might not be able to read all the words or say them, pronounce them correctly. And certainly the discourse of this text, right, the ways with words, in the words of Shirley Bryce Heath, would be very challenging. So we need to think about breaking down that boundary, that idea that children learn to read by a certain age, and then they are equipped to read throughout their lives. We need to actually think about this model of literate practice, which is different from the simple view of reading. The simple view of reading says, if you can decode words and you know things, then you will be able to read anything. In this model of literate practice, we have a reader who brings all of these different components. I'm not going to read them all, we don't have time, including things like word knowledge. We have a text that has all kinds of different features. You just saw 3 different texts with 3 different features, right? We have an activity. Those of you who know sociocultural theory will hear Vygotsky implicated in this model. The idea that we're doing something with the text. So that reader and that text come together for a purpose in a particular activity. And then those activities, that reader, that text, that activity, are all set in very particular contexts and in broader contexts. This is what it takes to read. This is what it takes to read and make meaning. And so there's no way that we would assume that it could end at 3rd grade, because those contexts have to change over time. That's meaning making. And that's what we're very interested in my research team, the idea of making meaning, making reading purposeful. Now, why does this matter so much for adolescent literacy? I'll go really fast here because, again, Dr. Van Alphen just decided he was going to steal all my thunder and give my talk. But typically, what we have is when we stop teaching children how to read at, say, grade 3, about 9 years old,
their language and literacy skill remains flat. However, for young people, subject matter text becomes more and more specialized and more diverse in its specialization. In addition, and your point I couldn't agree with more, Stan, is this idea that it becomes more abstract. We can't see the things we're reading about. So even if I can teach you the meaning of a word like mitochondria, you can't see mitochondria unless you have an electron microscope, and even then, that would take years of study. So it's very difficult for our young people to learn those abstract concepts. Simultaneously, young people become less and less interested in reading and writing in those domains, not because they're uninteresting, they're very exciting specialization areas, but because they have better things to do and they have better text to read outside of school. This is what I call the wide gap problem. As language and literacy skill remains flat, the difficulty increases and the interest decreases. That's the perfect storm for a real problem. And that's why so many young people really lose motivation to read and write. So, I'm going to buzz through the next three of these because I think they're pretty obvious, and I have some examples. Learning specialized literacies is like learning new cultures. So the point here is that when you travel, when you go to new places, new countries, new cultures, new parts of a country even, there are ways that people do things. And it really helps if you have someone who can tell you those ways, who can say, don't wear those shoes. You're going to stand out like a sore thumb in the crowd. Or don't say it this way, right? It might be the exact same word, but you learn different kinds of norms and practices. We don't do that very well for our young people, and yet they have to move from classroom to classroom to classroom, where they're encountering new cultures every class period. So think about that. So it's up to us to teach them how to navigate those different cultures. When I was doing my dissertation study, I worked with a chemistry teacher who was amazing. This was longer ago than I want to share with you. This was a long time ago, and she would say things like, I know that in math, your teachers are teaching you to round up or round down. But in chemistry, we go out to significant digits. For those of you who have a chemistry background, you'll remember that. We care about precision in chemistry. Why? Because if we don't, it could have a consequence. Someone could die. She'd always say very dramatic things like that to get the kids to think about why we're doing this. She was teaching them how to navigate because she knew it would be confusing if in math class they're learning one thing about numbers and in chemistry class a different thing. She did it all the time. Now, I think navigating is incredibly important. So I'm going to buzz through it again. I keep saying that. But we're asking young people to do that all day long in school, and it can be very, very confusing. They also are navigating from school to everyday life, to outside of school, and back again all the time. And they're actually very good at it outside of school. And because learning to navigate is about power. So this is where the work becomes critical. It helps us think about how we can help young people not only have access to knowledge, not only have the skills they need, but have a sense of agency, because now they know why something's happening the way it's happening. It also really helps us with the disciplines. And it helps us to do this in literacy because language is the basis for navigating. That's how differences appear, how they show up. Whoops. And we want difference to be obvious. We want to have difference so that people can really learn and grow and be more engaged, be more curious.
We don't want to make it all easy. We want to make it hard and complex so we can teach them how to navigate. This helps to help them, equip them for struggle outside of school. This is why when you think about disciplinary literacy, I hope you will think about it as literacy for life. A lot of people will say, we're not trying to make mini historians. We're not trying to make mini mathematicians. But what we are trying to do is make skilled, critical thinkers. People who have to engage in struggle and have to learn new things and learn across difference. I love this phrase from Homi Bhabha in his 1994 book, where he talks about how newness enters the world. Newness enters the world, new ideas, new things, when things come into conflict. That's why we should teach navigating, because it will help our students, our young people, be more powerful actors in the world. And then finally, learning literacy requires apprenticeships. What does that mean? It means we need to engage students in doing the disciplines, not simply learning about them. So what I want to buzz through again is what it means to do disciplinary literacy. How am I doing on time, Stavrola? Okay. So when we talk about disciplinary literacy, we like to think about it in terms of what it is and what it is not. And so the first thing I would say is that it is not expert knowledge of a field, although if you learn disciplinary literacy, you will be more expert. And it is not minimum knowledge of the field. Sometimes you'll hear people talk about, for example, scientific literacy, and they'll act as if it's just knowing science. That is not what I'm talking about here. I'm talking about more than learning a specialized or academic language. I'm talking about more than reading subject matter texts, although all of this is part of it. I'm talking about more than comprehending facts or claims in a text, although that too is important. And I'm talking about more than knowledge of a certain amount of subject matter. Sorry, didn't advance. It's about learning the language of a given domain. This is the key part, to do the work of the domain. It's what people in specialized domains do every single day in their work. They read and they write in a very particular language. It is also a tool for studying the problems, questions, and curiosities of the disciplines. And it is an awareness and understanding of the differences across the disciplines. And it becomes a powerful tool for access, but even more important, a tool for critiquing the discipline. Here's the framework that I've developed to teach disciplinary literacies to teachers. So this is what I tell teachers, and we've built a whole framework for the state of Michigan around this, to do every day in their classrooms and in every unit of instruction. First, they have to engage in the practices of the discipline. I'm going to say a little bit more about that one in a minute. They have to, because the children aren't members of the discipline, they have to engineer the knowledge and skills they need. So they have to help them read and write those texts. But to do that, they also have to elicit. And I put these two together, elicit and engineer. Find out what your students know and can do, because you'll also find out about misconceptions. And then you engineer or scaffold. It just doesn't start with E, so I used engineer. But engineer their knowledge and their skills. Then you have to engage them in examining the ways with words or the ways with representation, because a lot of the disciplines use more than words. They use charts and graphs and pictures. And then finally evaluate. When is this good? When should we talk like this? When shouldn't we talk like that? If I had more time, I'd give you really fun examples of doing that with students and their awareness of the fact that they wouldn't talk like a scientist to their mother
if they're arguing with her, right? They know when these words are appropriate and when they aren't, and ways with words. So, engage in the practices. What does that mean? This is the one I'll focus most on because it's the one that starts it all. In my view of disciplinary literacy, you are not doing disciplinary literacy with your students if you're not engaging in the practices. So we pulled together a group of members of the four main disciplines. Don't worry, I don't expect you to read this. I just put this up so you could kind of see the evidence that we did this. And we did I'm trying to look at what I have here, history, then we did natural sciences, mathematics, and literacy, particularly focused on literature and literary theory. And we asked them to just talk. We interviewed them and asked them to talk about what they do every single day in their work. These are people at universities in the disciplines. And these are the kinds of things that they said. Now, I know it's really hard to read, but one thing I'm going to point out is that every single one of them started with asking questions or seeking puzzles. Every single one of them, including mathematics, asking a natural question of mathematics. This is really important because, again, I don't know about classrooms in Cyprus, but I can tell you that in the US, we are not seeing teachers starting with questions as much as they should be. So we're doing a lot of work that's about telling and not asking questions and eliciting curiosity. But the members of the disciplines all do this. Now, to make it easier to read, because there are some general practices, these are the practices that we argue that every single teacher of a discipline should be engaging their students in regularly. And we put it in this circle, and I'm giving you time to kind of read through them, so that we would not suggest that there's a starting place and an ending place. We wanted people to understand that when members of the disciplines engage in these practices, they sometimes are moving back and forth. They might skip from one practice to another. They might find that as they're communicating claims, it raises a new question, and then they have to frame and delimit problems. So these are the basic practices: framing and delimiting problems, working with data, using and producing multiple texts. Again, we do not see this very much in US classrooms. Questioning, summarizing, synthesizing. If I had more time to share data from classrooms with you, I'd show you examples of students who never asked a question of a text. They didn't start by saying, why was there an Emergency Quota Act? What did that mean in 1921 in the United States? What was the emergency? They never asked those questions. Examining and evaluating the claims that they make, and then communicating their claims to one another. Again, these can go in any order because communicating claims can raise new problems. I'm going to skip over these. These were just examples of what that looks like in science. If anyone wants to see those, I'm happy to share. The next piece is eliciting and engineering. And here I would usually share with you different kinds of tools that we teach teachers. So they learn all sorts of ways to help their students read particular pieces of text. Then examining the words, again, I would show you some of those, and evaluating the words and ways with words. Instead, I'm going to show you an example. I wish I had time to play the video, but I'm not going to. This is a project that we called Sensors in a Shoebox that we conducted in Detroit, Michigan. This project was in after school and summer school programs that we developed. And what we did was engage young people in thinking about problems in their community that they could effectively study using sensing tools, sensors. And we really focused in on air pollution and water pollution, particularly air pollution in this community, but I'll come back to that.
In this project, we were helping them learn natural science, engineering, literacy, and social science skills necessary for college and careers. And we engaged them with engineers, urban planners. This guy in the picture, the adult, is an urban planner from New York that we brought in, educators, sociologists, city leaders, community innovators, entrepreneurs. That's a key part of disciplinary literacy because they see actual people who do this work engaging in these texts. The youth choose a problem to study in their community. And then we had Detroit community agencies come in and pitch, try to sell them on an idea to come and study the problem that they put forward. In this case, the Detroit Riverfront Conservancy won the pitch. The youth chose the question of how to make the riverfront nicer for the people who would use it. And they decided that they were going to study how to put or where to put seating on the riverfront. This was a problem that the Conservancy wasn't sure about. And so together, they built benches that were portable, so seating for the riverfront, and we put sensing tools inside the benches so that when people sat on the benches, it would measure whether they sat more often in one location than in another location. This is an image of the kids collecting data from people on the riverfront. They identified the following problems or issues to be of interest: environmental conditions, pedestrian utilization of sidewalks and streets, levels of noise in the neighborhood, and how the community uses parks and spaces. Again, if we had time, I'd show you the video. The key part of this is there was one young woman who talked, actually she might be in this image, she's right here on the end. She talked constantly and was always on her phone. Always on her phone. By the end of the project, they were doing data analysis all together, all the youth were working on their data analysis. Someone called and she picked up the phone and said, "I'm busy analyzing data," and hung up on them. It was a sea change in her behavior because she got so invested in doing the work of the project. There's so much more I could say about this, but I'm not going to. About 5 minutes with Q&A. We'll still have without Q&A. Okay, no Q&A. This is our, sorry, you cannot ask any questions. This is our other project. We took that project from after school and summer school to in school. So you heard Savula talk about the project that we have. It is a prenatal. Yes, prenatal. We work with expecting parents at 26 weeks of pregnancy all the way through grade 12. It is a Detroit public school, and all of the students are average, everyday students who decide they want to come to this school. I don't have time to tell you all the details of the project, but what I will tell you is that we do this disciplinary literacy work in this school. We do project and place-based teaching. It is all focused on design thinking and engineering in all grades and all classes. And we have a dedicated engineering sequence in the high school. So every child in this school takes design thinking and engineering. So what I want to tell you, again, we have methods for doing research. There they are. I'm going to move on. I want to tell you that, cut to the chase here, student learning outcomes. All the students are outscoring the district averages. These are kids just like all other kids in the district. They're all outscoring district averages in reading and writing and in all other subjects, including natural science, social science, and mathematics. The elementary students are equal to or above state averages, not just the district, in reading and writing. And our secondary students are at or above averages in evidence-based reading and writing, natural sciences, and social sciences. In addition, and I saw that Stan had some data about mental health,
We ask our students, do they feel loved? Do they feel challenged? And do they feel prepared? Because it's not enough to be loved. You have to feel challenged and prepared. It's not enough to be challenged. You have to also feel loved, right? So we put all of those together and we ask, these are elementary students, 77% express a strong sense of belonging and care, 80% express a high sense of teacher expectations and encouragement from teachers. We don't ask them about prepared and sense of purpose. And then high school students, I'm having trouble reading my own slides here. 68% report support and care from teachers. The highest degree in belonging is from the upper grades, 11 and 12. 62% high teacher, or 68% high teacher expectations, and so on. 65% of grade 9 and 75% of grade 12 reported feeling prepared for future goals. And 40% want to pursue STEM careers, which is pretty surprising. Sense of purpose and meaning, 68% explored problems of interest to them, and 60% felt recognized as powerful actors in school and community. And with that, I will seduce you to talk with me at lunch and tell you about the tricky part of teaching teachers to use all the E's. But basically, I can tell you they all engage in engineering. I don't want to show you all the stats because it will distract you. They all do the engineering part. Many do engaged, and they still have to work on examining and evaluating. And for us, that's the most important part because that's where kids learn to be critical thinkers and critical actors. Flip through those. Evkarista. I went as fast as I could. I hope that you're not starving. Thank you. Well, thank you, Professor Moji. Okay. Actually, we do have about 5 minutes. We know the ceremony ran too late, but I think we can still have 5 minutes for a quick Q&A because I'm pretty sure people want to ask questions or just post their comments. Should we go over here? Okay. Of course. I have a lav mic on and too. thank you once more. I saw a hand. Sure. Thank you. Should we, where are you sitting? Here? Yep, sure. Yeah. Yes, please. Professor Moje, that was one incredible keynote speech. Thank you very much. And welcome to Cyprus. Thank you. You shared really very important findings about disciplinary knowledge. And what I would like you to talk about is perhaps a step further. What would it look like and what would it take to develop and sustain literacies that are interdisciplinary? Two people, for example, from vastly different disciplinary registries enter a dialogue. What and how would they talk about, write about, develop any meaning together? In other words, is there any value in transdisciplinary knowledge, and how can we start thinking about it? Thank you. Thank you. That was a wonderful question. We actually are working on projects that go across all the disciplines for that very reason. Because again, that idea around difference and points of contact pushing together and having to navigate across, well, wait, we say it this way in the sciences, but we say it this way in, English language arts. We're trying to really work on that as well. I will tell you that we started with more focus in the discipline first, both with teachers and with students. So as we educate our teachers, we find that they don't know their disciplines as well as they need to be able to do this work.
And so we have to do a deep dive into a single discipline. The same with students. I should tell you that our students, when we say we're outscoring the district, our students are at the bottom of our national tests in Detroit, in our national tests in the US. So we're spending a lot of time helping them learn that discipline very deeply and also learn to feel joy in the discipline and to feel that sense of curiosity. But the next thing we're doing is building those transdisciplinary and interdisciplinary units. And of course, trans and inter are different, right? But really trying to think about how we can bring those together. And so taking a particular topic or theme and exploring it across all of the different disciplines. We're about to start our 6th grade, grade 6, 7, and 8, and that's where we're going to actually build that. It's a long story about this whole school and how it came to be. It's only 7 years old, and we're adding grades every year. And so this is a wonderful opportunity where we can, as we build the scope and sequence of that curriculum, we can think about building in that interdisciplinary project. I will tell you, though, that another thing that we have done, I didn't have time to give you all the examples of the work, but for example, our grade 9 students in the first year that the school opened were, this is going to make me, sorry, I'm sorry. I can't, I'm a ham. We were still renovating the school, and we had the grade 9 students design the classrooms they wanted for grade 10. And then they had to present that to the actual construction managers and the architects who were designing those classrooms. And they got feedback, and they got to hear how their ideas were great, but weren't practical, or might cost more money, or things like that. So that's a little bit of starting to get them to think in the discipline, but also have opportunities outside it. The next year, that same teacher had the grade 9 students take on the grade 1, 2, and 3 students as clients because they didn't have a good play space in the elementary school. Again, we were renovating. And so the older students, this is also peer, cross-age learning, but the older students had to work with the younger students and then make designs and then come back and present them again. And so they get a bit of that intergenerational experience, and they're learning how their language is more sophisticated than the little ones, but less sophisticated or specialized from their from the professionals. And so that is also helping to build that kind of interdisciplinary and cross-domain knowledge. But it's exactly where we want to go with this. So it's a great question. Thank you. Well, thank you. I understand that we are running out of time, but I would like to thank you once more for being here with us and for the thought-provoking speech on how to think beyond what we know as school education these days. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you so much, Professor Moche. Κυρία Κοντοβούρκη, σας ευχαριστούμε για το συντονισμό. Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην τελετή έναρξης του συνεδρίου. Σε αυτό το σημείο καλούμε όλους και όλες τους εισηγητές και εισηγήτριες του συνεδρίου, κεντρικούς εισηγητές, εισηγητές, εισηγήτριες εργαστηρίων και συμποσίων, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Οργανωτικής, καθώς και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών να μαζευτούν στο χώρο έξω από το συνεδριακό για την οικογενειακή φωτογραφία του συνεδρίου. Ακολούθως, παρακαλούμε όπως μεταβείτε στις αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι παράλληλες συνεδρίες. Θα λήξουν στις 2 και η ώρα 2 ακριβώς θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα.
Στη συνέχεια, στις 2:45 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις υπόλοιπες παράλληλες συνεδρίες. Για οποιαδήποτε βοήθεια για τις αίθουσες διεξαγωγής των παράλληλων συνεδριών, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου ή σκανάρετε το σχετικό QR code με το πρόγραμμα του συνεδρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.